Hello students. Today we are going to continue the second extract of the lesson number 1.2 on saying please. Already I have mentioned the theme of the lesson. Once again I am telling you the theme of the lesson in short. The theme of the lesson on saying please is courtesy, civility and morality. He points out the importance of good manners and courtesy in daily behavior. Okay, students, till today we have seen 3 extracts, and I think you have understood what type of questions can be in the global understanding, complex factual, inference, and personal response. This is our practice. Practice is very important for the exam so that you can write the answers easily. Okay, let's see the extract. This is our fourth extract. See the page number 17. Second paragraph. The passages start from a few days after my most sensitive toe was tramped on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. 2. Last line. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. See the activities. Activity first. A1. Complete. Complete the diagram filling the relevant information. Bus conductor's attitude. How was the bus conductor's attitude about the people? Older people, children, young persons and blind man. तर या ठिकाणी ही जी डायग्राम दिलेली आहे ती पॅसेजच्या आधारे म्हणजे या पॅसेजमध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन असेल त्याच्यानुसार आपल्याला ही कंप्लीट करायची आहे. तर फोर्थ बॉक्समध्ये ब्लॉन्ड मॅन झालेला आहे तर त्या ठिकाणी ब्लाइंड मॅन असेल. ॲक्टिव्हिटी सेकंड. गिव्ह रिझन. द नॅरेटर लुक्ड अप with some anger and more agony to the bus conductor because. Second, the narrator forgave the bus conductor because. Activity 3. Explain. Nothing clears up my spirits like a fine day. Explain this statement. Activity 4. Personal response. Give any 4 ways to make your friend cheerful. Activity 5th. Language study. Do as directed. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. Make complex sentence. Second, he seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. Use not only but also. Activity number 6. Vocabulary. Find antonyms for the following from the extract. A. Inexhaustible. B. Insensitive. C. Uncomfortable. D. Agreeable. We have seen the activities. Now we have to complete it. Activity first. Complete the diagram filling the relevant information. Bus conductor's attitude. How was the bus conductor's attitude about the people? Students, we will get the information in the extract if we read the passage carefully.
The narrator described bus conductor's attitude, his behavior in the extract. See the extract. The narrator began to observe him wherever he boarded his bus and found curious pleasure in the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. The narrator noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was as considerate as a son. तर या ठिकाणी नॅरेटर म्हणतात, म्हणजे लेखक म्हणतात की जेव्हा जेव्हा मी त्याच्या बसमध्ये चढत असे तेव्हा मी त्याचे निरीक्षण करण्यास सुरुवात करत असे आणि त्याच्या सदैव चांगले वागण्याच्या वृत्तीविषयी मला एक कुतूहलपूर्वक आनंद वाटू लागे. त्याच्याकडे म्हणजे कंडक्टरकडे खूप संयम होता, संयमाचा अमर्याद साठा असे आणि प्रवाशांना आरामदायी प्रवास घडवण्याची त्याची खूप उपजत देणगी असावी असे नॅरेटरला वाटत असे. कधी पाऊस पडला तर तो एखाद्याला आतमध्ये रिकामी जागा आहे हे सांगायला तो पायऱ्या चढून लगेच वर जात असे. हे नॅरेटरच्या लक्षात आले. वृद्ध लोकांशी तो पोटच्या मुलाच्या मायेने वागे. With older people he was as considerate as a son. म्हणजेच बस कंडक्टर्स ॲटिट्यूड टुवर्ड्स या बॉक्समध्ये फर्स्ट दिलं आहे ओल्ड पीपल, तर त्यासमोर तुम्ही लिहू शकताय कन्सिडरेट ॲज अ सन. सेकंड, चिल्ड्रन. विथ चिल्ड्रन ॲज सॉलिसिटस ॲज अ फादर. तर लहान मुलांशी एखाद्या वडिलांसारखा तो वागत असे. नेक्स्ट, he had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. तरुण लोकांसाठी त्याच्या मनात विशेष करून जिव्हाळा असे आणि तो त्यांच्याबरोबर नेहमी थट्टामस्करी करीत असे. Always indulged in some merry jest with them. नेक्स्ट, ब्लाइंड मॅन. म्हणजे सेकंड जो बॉक्स आहे तो चिल्ड्रेन आहे. या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकताय सॉलिटिसस ॲज अ फादर. सेकंड, नेक्स्ट नंबर 3, यंग पर्सन्स वॉर्म प्लेस इन अ हार्ट. अँड नंबर 4, ब्लाइंड मॅन. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. म्हणजे या ठिकाणी ब्लाइंड मॅनच्या बॉक्समध्ये तुम्ही समोर लिहू शकताय सपोर्टर अँड केअरटेकर. In the first activity, we have seen the bus conductor's attitude about the people. म्हणजे बस कंडक्टरचा ॲटिट्यूड लोकांविषयी कसा होता, तर तो बसमध्ये अतिशय चांगले वातावरण निर्माण करत असे. तो सुस्वभावाचा आणि जिव्हाळ्याचे वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण करत असे. त्याच्याबरोबरचा प्रवास, लेखक म्हणतात की त्याच्याबरोबरचा प्रवास हा स्वाभाविक सौजन्य आणि सद्वर्तनाचा धडा होता. Second activity, give reason. The narrator looked up with some anger and more agony to the bus conductor because. नॅरेटरनी बस कंडक्टरकडे खूप रागाने आणि वेदनेने पाहिले. त्याचे कारण काय? What is the reason? See in the paragraph. A few days after my most sensitive toe was tramped on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony. The narrator looked up with some anger and more agony to the bus conductor because he tramped his most sensitive toe by his heavy boots.
म्हणजे नॅरेटर बसच्या वरच्या मजल्यावर जेव्हा वाचत बसलेला होता त्यावेळेस त्याचा अंगठा जोरात तुडविला गेला होता आणि म्हणून नॅरेटरला खूप राग आणि वेदना झाल्यामुळे तो कंडक्टरकडे रागाने पाहत होता. सेकंड, the narrator forgave the bus conductor because. See the answer. The narrator forgave the bus conductor because he was very kind and good person. He expressed a regret about his act. नॅरेटरनी म्हणजे लेखकाने कंडक्टरला फॉरगिव्ह केलं म्हणजे क्षमा केली. त्याचे कारण कंडक्टरनी लगेच सॉरी सर असं म्हटल्यामुळे आपसुकच म्हणजे नॅरेटरच्या मनातून त्याचा राग नाहीसा झाला. द कंडक्टर एक्सप्रेस्ड अ रिग्रेट अबाउट हिज ॲक्ट. म्हणजे आपण पाहिलं की सॉरी, थँक्यू असे शब्द किती महत्त्वाचे असतात. त्यामुळं नॅरेटरचा राग लगेच निघून गेला. ॲक्टिव्हिटी 3. एक्सप्लेन. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट्स लाईक अ फाईन डे. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. You will get the answer on the page number 18. See the answer. First paragraph, 6 line number 6. Nothing clears up my spirits like a fine day, said kids, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. Nothing clears up my spirits like a fine day. This is a statement by Keats. He declared that the cheerful person makes happy to all, and the gloomiest person also felt that it was a fine day. Such atmosphere gave a lot of joy to all. बघा, नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट्स लाईक अ फाईन डे या स्टेटमेंटचा असा अर्थ होतो. तर किड्स म्हणतात, एखादा छान दिवस माझ्या मनोवृत्तींनाही उल्लसित करतो. त्याचप्रमाणे एक आनंदी व्यक्ती देखील एखाद्या उदास व्यक्तीच्या मनात चांगल्या दिवसासारखी प्रसन्नता रुजवू शकते. सी द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी 4. पर्सनल रिस्पॉन्स. गिव्ह एनी 4 ways to make your friend cheerful. See the answer. It is a personal response question. You can express your own opinion. See the answer. To make my friend cheerful, I tell him jokes. I sing a song for him. I go for a walk with him. I spend time with him and try to lessen his sorrow. These are the 4 ways that I can use to make my friend cheerful. तर हा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे. यामध्ये तुम्ही याचे वेगळेही उत्तर लिहू शकता. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी 5. लँग्वेज स्टडी. डू ॲज डायरेक्टेड. फर्स्ट सेंटेन्स. ही हॅड हर्ट मी but he was so nice about it that I assured him he hadn't. Make complex sentence. दिलेलं वाक्य जे आहे ते कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. त्याचे आपल्याला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवायचे आहे. सी द आन्सर. दो ही हॅड हर्ट मी, he was so nice about it that I assured him he hadn't. See the second sentence. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. Use not only but also. What is the difference in the given sentence? See, he seemed to have not only an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers. We have to use not only but also in the given sentence. See the answer. He seemed to have not only an inexhaustible fund of patience but also a gift for making his passengers comfortable.
Activity number 6, vocabulary. Find antonyms for the following from the extract. First, exhaustible, antonym word, inexhaustible. Second, insensitive, antonym word, sensitive. Number C, uncomfortable, comfortable. Agreeable, disagreeable. Students, if you read the passage carefully, you will get the antonym words in the given extract. Students, here we have completed 12 marks extract. Read the given activities and answers and write down in your notebook. Okay, thank you.